Welcome back, Andy. Today we will complete study about the profile and role concept in SAP. సో మనం ఇప్పటిదాకా ఏమేమి నేర్చుకున్నామండి? వాట్ ఆర్ ద రోల్స్, వాట్ ఆర్ ద what is user administration, and what is three-tier architecture, and what are the tabs are available in the user administration, and what are the icons are visible when we are creating the user. ఇవి మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. అండ్ how we will execute transaction codes, and how we will execute the program, and how we will run the program. ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా. అండ్ ఆల్సో మనము ఇంకేం నేర్చుకున్నామండి? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మెయిన్లీ ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి రోల్స్ అండ్ ప్రొఫైల్స్ అండి. అంటే మనం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాము, యూజర్కి పర్మిషన్స్ కానీ ప్రివిలేజెస్ కానీ కూడా ఇస్తాం. కాబట్టి పర్మిషన్స్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వడానికి వీ నీడ్ టు నో ద రోల్ అండ్ ప్రొఫైల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో బిఫోర్ మనకి నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్టుగా మనకి ప్రజెంట్ ఎస్ఐపి వర్షన్ ఏంటో తెలియాలి. అసలు ఎస్ఐపి అనేది రెండు ఎన్హాన్స్ ప్యాకేజ్ ప్లస్ ఈసీసీ సిస్టమ్, ఈ రెండు కలిపితేనే మనకి ప్రజెంట్ వర్షన్ రన్నింగ్. ఈసీసీ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈఆర్పి ఈజ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అండ్ సెంట్రల్ కాంపోనెంట్. అండ్ ఈహెచ్పి ఈజ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్. అంటే దిస్ ఈజ్ జియుఐ. మనకి ఇంతకుముందుకు ఓల్డ్ వర్షన్స్ వచ్చేసి ఇది ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ అప్ టు 7 ఆర్ అప్ టు 8 కూడా ఉందండి. 8 ఈజ్ లాస్ట్, ఐ థింక్ 8 ఈజ్ లాస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈసీసీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ S4 HANA. After ECC 7 it is shifted to S4 HANA. S4 HANA is one of the major now presently running in SAP. S4 HANA is nothing but service 4, it is a business suite 4. So after ECC, S4 HANA is add-on, and add-on enhanced package is 8. Okay, old version లో 3.0, 4.6a, 4.6b and 4.6c, 4.7 and up to 7 ఉండేదండి. కాకపోతే ఇన్ యాజ్ said in 4 after 4.7 major changes was occurred, that is called role concept was designed అండి. రోల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్, రోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి. ప్రొఫైల్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ రోల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్లియర్ ప్రొఫైల్ కంటైన్ ఆథరైజేషన్ కోడ్, transaction code and authorization objects, and directly it assigned to the user. But in roles, when introduced after 4.7, roles contain transaction codes and authorization, and the role contain the profile, and profile is assigned to the user using the transaction code PFCG. PFCG is nothing but profile generator. PFCG is nothing but profile generator. And then when a roles concept was came and introduced the profile generator. బేసిక్గా మనకి బేసిక్గా మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయండి. స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ కస్టమైజ్డ్ ప్రొఫైల్స్. స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ కస్టమైజ్డ్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 ప్రొఫైల్స్. Just once we will log in and check. So this is a profile generator, and now we are not using this profile generator. This is a profile generator SU02. ఇందులో ప్రొఫైల్ చూడండి, ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉంటుంది. వన్స్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్, దిస్ ప్రొఫైల్ is active or update. We can update also. Now to create for work area for profiles, we can create work area. This is the work area and the profile we are created. And this profile contains, see here, this is the authorization object class. Okay,
So we know that SU21 and SU24. What we will see in SU21, SU21 shows the what are the object classes, and object classes reveals the authorization objects, and authorization objects contain the authorization fields and values. But in SU24 reveals for which transaction code and what are the authorization objects related to the transaction code. It will be shows using SU24 we can find out the what are the authorization codes. Okay, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దాని ద్వారా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫైల్ జనరేటర్. సో ఇది ఓల్డ్ మెథడ్ అండి. దిస్ వన్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ యూజింగ్ నౌ. దిస్ వాస్ చేంజ్డ్. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ after 4.71 everyone is using creating the roles. Okay, PFCG. Okay, this is PFCG, and PFCG contains single row, composite row, and a derived role. Three types of different types of roles are available. Okay, three different types of roles are available in. Okay, using PFCG we will create the transport rate. Okay, okay. Using PFCG we will create the roles and PFCG. So this is PFCG, and this is the window for PFCG, so that we can know what are the, this is the PFCG. Okay, profile generated. So next we will see how we will create and what will become furtherly. So for example, we have two types of profiles only. One is standard profile and another one is standard and another one is generated profiles. Standard, which comes along with installation, and once the SAP is installed, then standard profiles will be created, but generated profiles are not yet created. So generated profiles are customized by the user itself and according to the requirement of client. Okay, but standard profiles we can assign directly to the users, but generated profile we cannot assign. Generated profile but SAP recommended to assign only the generated profiles. For assign the generated profile, we use the roles to assign the profiles. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం లేదండి, డైరెక్ట్గా స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి అసైన్ చేయొచ్చు, కానీ కస్టమైజ్డ్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయలేము. ఎస్ఐపి ఏమంటుందంటే ప్రొఫైల్స్ని డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయొద్దు, మీరు ఖచ్చితంగా జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్సే అసైన్ చేయాలి. జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ అసైన్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు assign the roles, then automatically the generated profiles are assigned to the user. And generated profiles అనేవి started with T generated profiles started with T తో స్టార్ట్ అవుతాయి. generated profiles అనేవి T alphabet తోని స్టార్ట్ అవుతాయి. We can identify through T. So that's why ఇసుకేమండి మనము this is single basic ABAP developer access అన్నమాట. ఇప్పుడు y అనుకోండి, y is nothing but composite role. ఈ బేసిక్గా ఇలానే రిప్రజెంట్ చేయాలని ఏం లేదండి. దెర్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది సేల్స్, మీకు చెప్పినట్టుగా మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ రోల్. ఇప్పుడు సపోజ్ కాంపోజిట్ రోల్ y అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనుకోండి.
So this all are composite roles అండి. అంటే already I said that composite roles is nothing but multiple single roles. The combination of multiple single roles is known as multiple single rows is known as composite row. Okay. For generating the profile, we use the SU02. For generating the roles, we use PFCG transaction code. Okay, T codes. These are nothing but T codes. Okay, and we will go for next. ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దట్ అనేది చెప్పేస్తుందండి. we need not to be tense when we go for first time doing any work. Okay, so here this is the copying the role, this is the deleting the role, and this is transporting role, transport role అంటే transporting role to down to quality to prod. Okay, this one is also important to us. We will do it how it will be shows. Okay, and this is for generating, this is for generating roles, and what initially SU where we will find this. So this one roles, right? Okay, this is profiles. So once we can assign role, profiles will be automatically hmm, okay. As I said, profiles can be assigned directly, right? We will try to assign profile directly. For this authorization box, you click yes. Okay, profiles can assign directly, but roles are cannot. Okay, roles we cannot assign roles directly to the user. Okay, but we can assign profile directly to the user. ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్ గా మనం అసైన్ చేయగలుగుతాం కానీ డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయలేం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మనం చూసంగానే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదామండి. చెప్పాను కదా, స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయొచ్చు, బట్ జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయలేము. సో జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ వచ్చేసి మనకి టీతో స్టార్ట్ అవుతాయి. అదే ఎస్ఏపి నెవర్ రికమెండెడ్ టు అసైన్ జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్. హెన్స్ వి మస్ట్ బి అసైన్ రోల్స్ టు యూజర్స్, ఇట్ టర్న్స్ టు అసైన్ జనరేటెడ్. నెక్స్ట్ జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ వచ్చేసి మనకి స్టార్టెడ్ విత్ ఆల్ఫాబెట్ టీతోని మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ జనరేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ కెనాట్ బి అసైన్ టు, లెట్ వి సీ, టీ. లిమిట్ తీసేద్దాం. అందులో సంథింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ to the mother limit. Okay, there is no generated profiles are there. So what we will do to generate the profile, what we will do, we will go for
PFCG, right? So this is the role. uh, to generate the profile, there is different types of tabs are involved. See, this we need to know. We will create one. So these are the tabs. We need to know that what are the tabs are involved in. These are the tabs under description, menu, workflow, authorization, user, mini app, personalization. Mini app and workflow is came recently, and before that we have only five options: descriptions, menu, authorization, user, and personalization. Okay, these are the five are important. Description, menu, authorization, user, and personalization. So this is absolute. So we will create. So what we will do, we will go for back, we'll cancel it, and we will create no one. Okay, this is already role is copying, so remove this one. We'll create no one. Change display. Role we will create. XS is single role, and BS is basis team, and we will create not a BAP, we will create sales. Okay, sales developer. Okay, sales developer, we will create it. Okay, so yeah, we'll copy this one. Role from role to, we will write what we'll write. We'll create for sales team. Okay, copy all. Okay, ఇది మనం క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద మెనూ ఫర్ creating. So description, create a single role for a web developer కదా. So we are right, we will take it out. Okay, this is for role we are created for sales. Okay, next, this is menu, role menu. Okay, in menu list, what are the works you need to do, it will be specified here. For that, from menu, from SAP menu, local. So these are the functions you can perform. Okay, sales, right? Sales will comes under, we will click this office one. Okay, what we'll do, and our see,
So we are added one more history here. In that we are selected the what we are selected in financial service network. We are selected the okay. Once again we will check it. So these are the transaction codes what they can perform, like SU24, okay, SU21. So we can assign this one also, okay, assign transaction codes. So he can also perform this transaction codes, and also what are the hierarchy we are selecting for him, okay. So here again we can select from. So this is a form menu list from SAP local menu. What are there we are selecting, okay. So this already we are selected, right. What is finance and service network connector we are selected, right, okay. And also we are selecting office, okay. Here it will be show already finance service network is connected, and now we are connected to office, okay. These are the menu list. What are the list of authorization objects, object classes, and list of objects it will be shows, okay. And workflow. So workflow is a new one, and workflow task we can assign. This is you must save the role first. Save now, okay. First we will save the role, okay. Role is saved, and see, once menu is completed and description is completed, it will be show completed. Here one more thing, in this menu we need to know that. So this is the user we are created, and the changed person, and the date is today it's showing, but actually it will be show the system days, and okay, whatever the server timing will be represent. And this is the transaction hierarchy, and from where derived role, where it will be derived, it will be shows, and you once in case it is derived one, okay. This is one description, and this is having three windows: administration information, transaction inheritance, long text, okay. Long text constraint, why we are creating here, it is here, right. We'll write what this is single row. Single means yes, single row, okay. uh, Date we'll write 25, okay. So in this format it is easy when it will be created. So these are the menu, these are the description tabs available in next workflow. So here we can write what type of workflow, okay. Basis developer access, task, choose a valid, okay. So we will go in depthly what is mean all these things. Next is authorization profile. uh, Here this is the user time last created, change, profile generated, and we go for the profile. See here profile is automatically came, because of that we are created a new profile, we are created a new role was generated here, okay. In once we are generated the roles, profile will be automatically created.
And these are one of the main important change authorization data and expect mode of profile generated. As I said, authorization concept is very important. We will continue once it completed. Okay, this just we will go this overflow now. After that we will complete it. Next, user see, Sudhir is already user ID was there, and cover up, see. Okay, this is the remind, keep this in our mind. User comparison of roles, this is also one of the important topic. We will continue in after Sundays. And mini apps, what are the personalization, we don't need to be touched now. So this is PFCG. First we need to know these are the menus are available in PFCG. PFCG is nothing but profile generated. Profile generated nothing but role creation. When we creating the roles, these are the uh, these are the tabs available. Okay, these are the tabs available. As I said already, see, this is T. Generated profiles. We are generated profiles start with T. So we need to identify which profile it is. Okay, we need to identify which profile it is. Okay, suppose we will go for, okay. So this role is available. So first we will delete it. And before going that, what I am saying, suppose if we are assigned generated roles, see here, if we are assigned generated roles, system will ask, see, does not exist or inactive authorization profile. Okay, we will go for already existing one. Okay, I will show you. Once we create, once we created role, see, this is generated role. See, it will be saved automatically. See, and one more concept, see here. So this is the role, right? Suppose what is our role? Our role is, it is not for edit. Our role is the sales order rate. So x b b s. See, this is one we are created. See, x s b sales order, right? This one only we are created, right? So see here, once we are created, it is showing. See, hmm? It is, and we can assign the roles, but we can assign the roles, but we cannot assign the profiles directly. See, profiles here generated automatically. See, this is a profile what we are created. It will be generated automatically. It will be generated automatically. Okay, profile is generated automatically, but we cannot assign directly profiles to the user. This one we need to know. Okay, and so this one we need, this one what we are said. Okay, next, what is our what is our work? What is our work? Our work is to create users and assign the profiles
and accordingly create the necessary roles for every team in the project. సో మనకి ప్రాజెక్ట్లో ఎవరెవరు ఉంటారండి? వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్? ఫినాన్స్ టీమ్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ టీమ్ ఉంటుంది, బేసిస్ ఉంటారు, సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉంటారు, సేల్స్ ఉంటారు, చేంజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు, లేదా కస్టమర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, బీడబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ సపోజ్ మనకి ఏమైనా రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఏమడుగుతారంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫినాన్స్ టీమ్ ఉందనుకోండి, ఫినాన్స్ టీమ్ వచ్చేసి నాకు అకౌంట్స్ కావాలి, బిల్లింగ్ కావాలి, ఐటీఆర్ ఇవి మాత్రం కనిపించాలి అని అడుగుతాం. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి మనం అడగాలి వాళ్ళని. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ అకౌంట్స్, బిల్లింగ్, పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూ విల్ యూజ్ జనరల్లీ అని మనం అడుగుతాం. పర్సనల్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అప్పుడు మనం ఏమి అడుగుతాం? PA20 అంటే వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్, what are the transaction code is used to open personal administration. We will ask that user. Okay, I will show you. Suppose if we will get to know that one, what will happen, I will show. Okay, what happened? SU, we will go for SU24. Okay, we'll go for SU24 transaction code, then we will search PA20. Okay, PA. Okay, this is objective, right? Here we need not to select SU24, and what is the transaction code? PA20. And go for search. Okay, so these are the transaction codes. What are the objectives are available for that transaction code? Okay, here we will get all. So I will go for SU01. Sorry, PA. What is it? PA20, right? Now we will execute it. Okay. So these are the accounts documentation, personal information. As I said, this is one of the display of HR master data. It is trans transaction code, and we will find these are the objects related to that transaction code. Then we will select S. Okay, so yes. Okay, we will select the S1. Okay, okay, these are the S up to here. Personal planning. Okay, up to here, these are the. Then we will select, we will shift to object, transaction type. Okay, and also we can merge to save authorization. Okay, now we get to know this is the information. Next what are the, we'll go onto this one. Next roles. What are the role categories? Basically role categories are two types అంటే ఎవరు? ఒకరు ఫంక్షనల్, ఒకరు సపోర్ట్. సో టెక్నికల్ ఉంటారు, ఫంక్షనల్ ఉంటారు, టెక్నికల్ ఉంటారు. ఫంక్షనల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ఎండ్ యూజర్ కావచ్చు, బిజినెస్ యూజర్ కావచ్చు, క్లయింట్ కావచ్చు. టెక్నికల్ అంటే ఎవరు? సపోర్ట్ యూజర్స్ కావచ్చు, టెక్నికల్ టీమ్ కావచ్చు, సపోర్ట్ కావచ్చు. వీళ్ళు టూ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటారు జనరల్గా మనకి.
సో ఈ ఫంక్షనల్ బిజినెస్ రోల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ రోల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్కి బిజినెస్ యూజర్స్కి ఇస్తారు. టెక్నికల్ ఆర్ సపోర్ట్ ఉన్న వాళ్ళని సపోర్ట్ యూజర్స్ అంటారు. అంటే ఐటీ టీమ్ వచ్చేసి ఆ, మనకి బేసిక్గా ఎండ్ యూజర్లో సపోజ్ డిమార్ట్ ఉంది, డిమార్ట్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా చూసే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ యూజర్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ద యూజర్ హూ ఈజ్ యూజింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్. ఓకే, వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఫర్ రోల్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. రోల్ matrix is nothing but the information gathered for all technical teams regarding the roles and types of roles and access they need. అంటే what type of roles, what type of access they need, all this type of information is gathered from all IT technical regarding roles and type of roles and then what they are need. Within a business role దేర్ క్యాన్ బి ఏ డిఫరెంట్ లెవెల్. అంటే బిజినెస్ రోల్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉంటారు అనమాట. లైక్ క్లర్క్ కావచ్చు, సూపర్వైజర్ కావచ్చు, మేనేజర్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు మేము అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సేల్స్ టీమ్ అనుకోండి. సేల్స్ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారు? సేల్స్ సపోర్ట్ టీం ఉంటుంది. సపోర్ట్ టీము సపోర్ట్ రోల్ అనుకోవచ్చు. సేల్స్ టీంలో ఏమేమి రోల్స్ ఉంటాయి? నెక్స్ట్ క్లర్క్ అనేటోడు ఉంటాడు, మేనేజర్ ఉంటాడు, క్లర్క్, నెక్స్ట్ సేల్స్ సూపర్వైజర్, నెక్స్ట్ సేల్స్ మేనేజర్, సేల్స్ సీనియర్ మేనేజర్. ఓకే, ఇలా ఉంటారండి. ఒక సపోర్ట్ టీం ఉంటుంది, మన దగ్గర కూడా ఉంటుంది, క్లర్క్ ఉంటాడు, సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, మేనేజర్ ఉంటాడు, వీళ్ళు ఉంటారు. సో ఇది ఒక టీం అండి మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇది గ్యాదర్ చేయడానికి రోల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఒక టీం క్రియేట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఏదైనా ఒక రోల్ క్రియేషన్ కానీ రోల్ మోడిఫికేషన్, బేసిక్గా మనం రోల్ క్రియేషన్ ఆల్రెడీ ఉంటుందండి, మనం సపోర్ట్ టీంకి వెళ్తాము, రోల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తాం మోస్ట్లీ ప్రజెంట్. దానికి వితౌట్ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్ we cannot assign or we cannot change the role. సో చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ అనేది ఉంటుందండి, మస్ట్ బి ఫిల్డ్ బై టెక్నికల్ టీమ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు సీనియర్ మేనేజర్, ఈ మేనేజర్ అనేటోడు ఎప్పటికైనా సీనియర్ మేనేజర్ అవుతారు కదండి, అప్పుడు వాళ్ళ రోల్స్ కానీ అవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కదా. దానికి ఖచ్చితంగా ఈ సేల్స్ సపోర్ట్ టీం వీడు వచ్చేసి వీడికి చెప్తాడు, వీడు వచ్చేసి వీడికి చెప్తాడు. వీడు ఏం చేయాలన్నమాట, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎస్ఐపి సెక్యూరిటీ టీమ్ ఈ నీడ్ టు fill the change request form, and change request form should be approved by CAB అంటారండి, change advisor board. Once approved, the request comes to check security team to create the roles. So this is the process only. First they fill the change request form, and change request form must be filled by the technical team, and it will be approved by the CAB, and CAB once it's approved in the request, then the roles will be changed. So for creation of roles, we have two types of process. One is automated and another one is manual. So manual automated is in Solomon system, and it is not in ECC system. In advance, we having GRC also. It is also automated access control system. AC we will use, and PC also process control we will use basically for that. Okay, next we will study about how to create a role, and a role how to creating the role, and what are the tabs available in the single role. as i said as I said, roles are available. This roles concepts are important. We will work on it daily and we will perform this one. Roles types of roles, right?
So this one, types of roles. What are there and types of roles? This is most important and interview question, and also we will work daily basis. Okay, and what are the tabs available also we need to know. Earlier we have seen like description and menu. Address is also like description, menu, user. Next personalization, and next authorization. Okay, these all are important, and this should be, we need to know that user, authorization, menu, personalization. Okay, these are description, menu, authorization, user, personalization. Description. hmm. Role length should be 30. We need to know, and furtherly we will study. Okay, how many types of roles are there? Role, single, next composite, next derived. Single, composite, derived. Okay, these are the three roles, and these are the one of the main important one. What we will do in single role, what we will do in composite role, what we will do in derived role, we need to know. Once it done, we will study completely. Okay, and as I said already, I shared this screen, right? Where it is, where we went. This is for execution, right? We will see for PFCG, right? PFCG is for, so this I am talking about this one only. So description, menu, authorization, user, and personalization, and this workflow and mini app was came in recent one, and we will check what is happened in that also. Okay. This is one already we are seeing. This is one is running on, right? So this is objective, and we'll try to assign workflow basis web access. Okay. See here, this one is generated. Sales department. And this one we will run in coming days. What is all this maintenance plan? So this is from date to date. So we need to mention, then only it will be get green. Then your time restrictions. Okay. That will give also full authorization. Then we will save it. So here we have expand is also there. Change status, open status. This we will study completely in coming up days. So I am trying to check this should be in a green. Okay, see here we can manually change, and also we can change in migrator. This one is here. And, so here we will get manual, open, newly changed. What are all that we will study it. Okay.
Profile status. Okay. See, I will show what is meant by red, green, and this one. Just now I shared, na, this is completely authorized, and the red is not at start, and the yellow is partially uh, authorized. Some fields, some values are pending. Here, complete all the values are assigned, and red means nothing, until zero. Nothing is initiated here. Here we are initiated, and a few more we need to initiate here. Okay, this one also user we are initiated. We will create that. What is the username? RAM K, right? This is right username. So this is what is the username? RAMKY, right? This one only, na? We'll search the users here. RAM Ramak, right? RAM. Which user you are creating? RAM, right? RAMKY, I think. Ramyaka. This is also there. RAMAK is also there. Okay. This is the user. Okay. Right. This one, the first one is there. Na? So here we will select and save it. Then it will be converted into green. You can see organization selection. User comparison is not required to us. So user is created and the user ID is also saved. And next our user comparison is comparing two users. We can compare with the two users. Then we can use this one. Okay. This one is authorization. This one is okay. Now we can see we have selected that user, right? You need to remember SU01, right? SURAMK. We are already this one, uh, Ranyaka. For this we will check it. Okay. So see, these roles are assigned automatically here. See here. Okay. This profile, these roles are assigned automatically. Now we will execute this one. Okay. These roles are assigned automatically. I mean that we are while doing creating the profile itself, we are created, and these roles are assigned here. Okay. Okay, Andy. Thank you. We will continue tomorrow next.